Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. I just, I didn't really just woke up, or wake up. I was kind of finding out ways for me to, get my data back, I guess, you know. So, sadly, turns out that after my channel, like my first channel got terminated because of the copyright thing, a couple of years ago, you can actually still get your video if you try to download it via Google Takeout, because Google, in your data, in your Google account, you can actually download stuff even after your channel was terminated. But that was patched up just this year. I think last year actually, so I guess it was my mistake not, Googling out how to get videos back from a terminated channel and whatnot. Because I could have saved a lot of my videos from back then. Which is such a shame. So, because of that, I was kind of looking out for, recovery tools for, HDDs and stuff. But I think at this point, it's a bit too late for me to do that. It's been years. Just goes to show that I still have lingering regrets about the old channel and whatnot, right? Especially a lot of the old videos. I truly do think those are really nice because it also shows me just how my mentality was a couple of years ago compared to now, you know? I kind of like looking at my own videos at times because it just makes me remember how I was back then. And, I kind of want to see how much I changed from back then till now. But yeah, enough being sentimental. I really don't think that sadly I can get back the videos now. If only I actually did that a couple of years ago instead of now that they patched it up for Google. God damn it. But alas, it is what it is. So let us just do the last episode recap before we start off the episode, shall we? So on the previous episode, I believe I probably stopped somewhere in chapter 5, right? Yeah, I believe I stopped in chapter 5 and then I continued on chapter 6. Or sorry, stopped in the middle of chapter 6 when before we would try to meet up with Sora. But yeah, we met up with Sora on the previous chapter, but it was very anticlimactic. It was supposed to be this, I don't know. Like I keep saying, I feel like Ko's the type of person that's very hot-headed, that's very stubborn. Even if Sora was like that, I feel like Ko would have been a lot more forceful in trying to get back Sora. But I don't know why they just fade to black and then made us leave. That's really not Ko. And I know how Ko is because I've been with him for more than 100 hours now, right? I know how this guy works. I know how this guy thinks. That is not Ko. I don't understand why they didn't do that. Makoto being meek after Sora being like that makes sense. But Ko being meek after like that? No. But yeah, we found out more about the world. Turns out Sora was connected to Noinzen. And then we went to Noinzen's corpse, which is in, the Naoki corpse, right? That turned into Father Gregory. And there was an item or a tool that connected him to the Baldr system. And yeah, we kind of accessed that thing and we saw Noinzen's past. Or not really past, but more like his thoughts. And he really dislikes humans, or I guess nanomachines, or biological nanomachines, or whatever you call it. And he really likes machine, inorganic stuff. That's why he wants to be machine. He wants to be part of Baldr. He wants to be Baldr. And he wants everyone to, die, I guess. That's human. And that's why, yeah, things are as they are. And the reason why the chapter name is called Gamers, because he thought that we are gamers. So weird. Before we got out, we also got help from Gilbert, because he can't seem to access his body, so he wants to use us to find out what the hell is going on.
But yeah, after that, not much really happened. I believe the main plot point is really us like getting inside of. Oh yeah, we did fight our own version of, you know, our own simulacrum, the typical shonen anime stuff, where we face off against ourselves. But this time, it's actually being controlled by Noin Zen instead of, you know, our depressed self or whatever. But okay, that was the very end of the last chapter, which is Gamer there. So let us start chapter 8, shall we? I wake up to find myself on a sofa. Still on the sofa, I stretch my limbs. I check the time and it's still night. Looks like not long has passed since the operation. Her image clings to me and sends me the sensation of an embrace and wetness from her tears. For someone who's crying, she's sure paying attention to the fine details. I try to pat her head, but it just passes through her image. God, I know that this is supposed to be a touching scene or whatever, but I really do not care about this thing. I wouldn't die. Like Noi said, we're living programs now. Well, you were that to begin with. Weird, considering the amounts you're pushing against my chest feels so soft and lifelike. My bad. I pat your head, but you wouldn't feel it anyway. The girl continues crying ethereal tears into my clothes for a while. After some time, Noi walks into the room. She presents me with a can of beer and a plate of fried chicken, and it makes me feel like I can forgive her for anything. What are the others up to? Thinking of their faces, I downed a bitter drink. I appreciate that. Anyway, time to see the fruits of my labor. Ansera's hologram appears right before me with such perfect timing that I spit out my beer. Ansera doesn't even flinch though. She just slightly changes her position and continues talking as though nothing happened. Computer viruses are just programs after all. Human brain should be immune to them. You got a brain chip, fucking retard. I guess what I don't like about this game is that they try to differentiate like biological AI and, you know, like technology, right? Technology and whatever. I really dislike that because the stuff that we're using, they call it like biological, like brain chips or whatever, but it's still a fucking machine. It's not as if you found this on the ground and then you planted it on your head. No, you made that. You made that from technology. You manufactured that.
必ず特定の思考パターンに染まり、特定の自我に変質していく。未だかつて存在しなかった代物だ。人間の脳に焦点を合わせて作った自己を複製させるプログラムだ。Yeah, basically what I've been trying to say, like he cyberized his data so that he can just upload upload his data to the net, and if someone accesses that data, they'll just become himself. Really, just like what I said about how Ko could have just uploaded his data on the net and then he can just go to a different body, right? つまりノインツェンは死んでいない。ある意味別形態の知性体に変化したの。そいつはすごい。それが本当ならまるで奇跡だ。Though there's something that bothers me. そのノインツェンの記憶はバルドルの中じゃ知的活動を行えないんですよね。なんか消極的な感染方法ですね。誰かがバルドルにアクセスして記憶にアクセスするまで復活できないなんて。コフさん、コネクターシステムを思い出して。Connector. It's the system that uses Baldr to control the AI network with human will. However, Baldr is hiding Noinzen's memories, which reshape human minds into the priest. そう。コネクターシステムは人が AI を制圧するシステムじゃない。人を神父化させ、ノインツェン自身が AI ネットワークを支配する装置。最後の戦いの時、それに感づいてはいた。コネクターを利用したトランキュライザーはゴートの制御を離れていたから。そんな。じゃあ全てはノインツェンが仕組んだことだって言うんですか？さすがスケールが大きな話だ。今世紀最大のマッドサイエンティストは一味違うな。しかしそうなると空注意は最悪の事態を考えた方がいいかもしれないわね。The two seem to forget about me and talk between themselves. 空がどうしたんです？最悪の事態って一体何のことなんですか？The two look at each other, then give me a serious face. 空さんの話は聞いたわね。あの子が最後にトランキュライザーにしがみつき、S の底に沈んだ話を。実はあの時、誠くんがコネクターとして接続されていた。空注意はそれを引き剥がそうとしていた。それで誠ちゃんは生還して、見つかった空はノインツェンに繋がっていて。で、ちょっと待て！まさか！ええ。おそらく空さんはノインツェーンに感染したんだ。そんな、ありえない！ As I feel a scream coming up, Ku shouts into my mind. でも待って、それだったらそれやまこちゃんも神父になってるんじゃないの？少なくともまこちゃんは昔のままよ。 Oh yeah, there's that. And while Sora seemed to be depressed, it didn't look like her mind was transformed. Yeah, as someone who got a glimpse of Noinzen's warped mind, I know that's for certain. でも、空は自分の電子体を保っていました。つまり、セルフイメージは破壊されていない。それに、誠ちゃんは神父化していませんし。I mean, Naoki didn't turn into the priest either, but sometimes he did. それがコネクターに適性が要求される理由だと思う。資格のない人間を、あれは簡単に破滅させますから。つまりノインツェンの記憶の効果は直接脳髄に記憶された時とトランキュライザー経由では違うということだな。それじゃあ、空は一体。She's corrupted by Noinzen, but she didn't become the priest. What does the cable connection signify? I like to hope it doesn't mean that Sora and Noinzen are too close for comfort, but... As I lose my words, Noi looks at me awkwardly. あと一つ。これは非常に言いにくいことなんだが。Her expression is stiff. She looks at my face as though pitying me. Noi, of all people, can't find the right words. Is Sora's situation even worse than it seems? もしなんなら話は明日にするかね。いえ。お願いします、先生。What is it? 覚悟を決めましたから。I gather my resolve and look back at her.
My heart's beating stupidly fast. こ Ku calms me down by sending me the sensation of a gripped hand. 実はな、はい。君は電子体、いやワイヤードゴーストじゃない。 Alright, クオリ NPC アを獲 time. 得した NPC だよ。意味がわかるかね。 What? What the hell did she just say? It's not about Sora, but me. わかりやすく言おうか。君はシミュラクラだ。 Yeah, we already know. I mean, I already know. Eh? So yeah, I guess all this time we've actually been playing as the simulacra. Both simulacras, As I become dazed, the Noi pushes a recording into my hand. データをまとめてきた。よかったら見ておいてくれ。おい、大丈夫か？ショックを受けるのはわかるが。 Shocked. I'm shocked right now. I finally processed the meaning of her words, and strangely enough, I don't doubt her at all. あなたはこうじゃないわ。私が好きだった子はね、もう死んじゃったのよ。 So that's what Sora meant. I didn't know this, but I was actually the same as Ku. Yeah, that's why we got connected. There's a reason. もし薬が必要なら取りに来てくれ。机の上に置いておくからな。何かね。他にこのことを知ってる人は？私とセイラ社長だけだ。 I mean, Aki probably had an inkling about who we are, too. このことは自分の口でみんなには伝えます。だから。わかった。 Noi walks out, leaving me alone. もう大丈夫。 I mean, call me my name, which I don't have, by the way. Oh, I'm just fine. I feel like somewhere deep inside I knew this all along. The world where Sora is dead has been voted out and lost against the world where I'm dead by a large margin. 考えてみれば空が生きてるって確定だぜ。むしろこりゃいいニュースだよな。 Hey, look, I'm not that shocked. It wasn't about Sora, and really, that's good enough. こうダメ。お願い。 Huh? Then why does this hurt so much? I can barely breathe and it feels like my heart's getting torn apart. もうやめて、こう。だから。 Why? I'm not even human. Why do I find this so sad? こうは人間。生体。シミュラクラだって悲しいものは悲しい。決まってるじゃないの。 How is my NPC like being influenced so much by me? Doesn't make sense. Ku brings her face so close to our noses would touch if she was real. Her staring eyes are welling up with tears. And can't she like switch places with me? She's crying in my place again. If I'm supposed to disappear, why are you not disappearing? Or why did you disappear? Where's your body? Where's your avatar? Where's your NPC body? Sorry. ごめんね。私じゃ強く抱きしめる感触があげられない。 Ku stands by my side until I regain the energy to walk again. It's early morning. I barely got any sleep. But the first thing I do upon waking up is visiting Sora's island. What? Now we can just go here without having anyone like attack us? What the fuck is going on? I spent the night looking at the data Noi got me. They seem to have realized that my data was different from the common avatars while they were restoring me from the backup. They then find out that my ID was that of an NPC. However, Noi couldn't believe that and kept investigating. Until she found a conclusion. That I was a simulacrum. あなた、何かあったの？ Yeah, we can just like go to this place easily after we had to fight for our lives with all of those people or all of those drones attacking us out of nowhere, right?
Like, what the fuck is even going on? We just waltz in here like solo alone? My face makes Sora open her eyes wide. God. I guess the sleep deprivation is making me look really shit. I can feel myself greeting Riley. ああ、宿題を解いてきたぞ。宿題なんか出していないけど。あったさ。重要な。 Don't know why, but I'm chuckling. She furrows her eyebrows. My sleep must have made her kinda upset. 自分が死んでることにようやく気づいたってわけ。ビンゴ。 She looks surprised at first, then guilty. 気づかなかった。俺がシミュラクラだったなんてな。ごめんなさい。本当に。So she always knew what I was, huh? 別に謝らなくていい。本当のことなんだ。そうだけど、落ち込んでいる人に追い打ちをかけて平気ではいられないわよ。空はそうだったな。昔。 We both fall silent. Wait, I didn't come here to complain or show her a pathetic face. I need to gather my resolve. ねえ、どうやって確かめたのか聞いていいかしら。シミュラクラのことか。ああ、医者が俺を見て気づいてね。医者？怪我でもしたの？いや、ノインツェーンの記憶をたどってみただけだ。 Why is she being suddenly more... everything about what's going on just doesn't make sense. She's suddenly curious. What happened? She should be shooing us. She shouldn't care about us. Like, what the fuck, man? そんな正気？ She gasps and looks back at Noinzen. Seems like she knew the secret of his memories. Guess you should expect that from someone connected to him. どうしてそんな無茶するのよ。あれがどんなに危険なものか分かっているんでしょ。 God, why do you care? こうじゃなくても心配してくれるのか。当たり前じゃない。別にあなたが憎いんじゃない。ただあなたはこうに似すぎているのよ。だから会うのは辛くても心配はするわよ。 Yeah, I feel like at this point the game is relying purely on your emotions and not actual logic. Sure, whatever the fuck you say, Sora. Sora's seriously angry and worrying for real. Saying that she hasn't changed in this regard makes me happy. And the fact that she's mad just doubles the bliss. ありがとう。心配してくれて。俺は空がなんでこいつに繋がっているのか知りたかったんだ。でも分からなかったでしょ。だから聞きに来た。教えてくれ。空に一体何が起きたんだ。聞いてどうするの？助けて。それから連れて帰る。だったら言えないわ。 It feels like Sora becomes more stubborn the more I ask about Noinzen. To me, that just means that the problem is that serious, and that giving up isn't an option. 俺が本当のこうでも助けられたくないのか。やっぱり俺は自分がこうとしか思えない。こうだったら空を必ず助けに来るだろう。そう信じたいと思ってるけどね、ダメなの。私本当のこうだったらここに来てほしくないの。空。ごめん、私何を言っているんだろう。 She must have only opened up to me because I'm a simulacrum. ノインツェーンに汚染されたのか。 Sora's body twitches and shakes. おい、やっぱり。じゃあ空まで先生みたいになるってことかよ。安心して、神父にはなったりしないから。 She glances back at Tranquilizer. マコちゃんを引き剥がすためには私が代わりにトランキライザーに接続する必要があったの。それで必死に戦って最後には神父にノインツェーンに勝っちゃったの。だけどおかげで二度と消えない傷を負って。それがノインツェーンと繋いでいるニューロジャックと関係があるんだな。お願い、もう聞かないで。
She falls completely silent. Now she won't talk today no matter how much I push her. That's how she was back in her school days anyway. I sigh and change the subject. しかしどうして俺はこうの自覚なんか持っちゃったんだろうな。第一、なんでこうが死んでるのに俺だけが存在できるんだ。エージェントを知っているならわかると思う。 I think of the dreams of different worlds Makoto and I saw. それで今俺がエージェントの役をしているわけか。立場は同じだと思う。役割は違うと思うけど。詳しそうだな。空はあの違う世界が何か知っているんだな。教えてくれないか。あの夢で繰り返し見る世界は一体何なんだ。言ってもきっと理解できないわよ。俺が理解できなくてもおばさんやノイなら理解できるはずだ。きっとあの人たちならうすうす理解してると思うけど。 Yeah, parallel worlds, different parameter worlds based on the game thing. She sighs and puts on a distant look. この世界はノインツェーンの目的が果たされてしまった世界なの。そして他の世界に干渉を続けている起点の世界。私は世界ゼロって名付けている。世界ゼロ。それに干渉って。干渉は干渉よ。それで世界がいくつもいくつも滅んだり滅ぶのを免れたり。そして AI は誰も知らないところでつながっているの。たくさんの世界の AI がまこちゃんの泣き声を送ってきて、だから私はたくさんの世界の私にお願いしてまこちゃんを慰めてもらうの。 If the situation wasn't what it was, I'd be looking for a doctor for her. 分かった。さっぱりだ。あなたがこうならそうよね。 She finally smiles, and though the expression is clouded in sadness, I... なに変な顔して。あのね、別に本気でバカにしたわけじゃないんだから。いや、笑顔を見たのが久しぶりでごめん。 Crap, tears are welling up in my eyes. I quickly look at the beach. あなた I need to switch my state of mind. Ku, tell me a joke or two. No response. Did she cut the link out of consideration or something? Sora's right in front of me, yet I can't even look up. Tears escape my eyes and I try to turn around and leave. バカ。 Sora gives me a light hug just like she did back then. 空。あなた男でしょ。私だってずっと我慢してるんだよ。 Whatever the fuck you say. Sure. What a complete 180 from just the previous chapter. What a load of garbage. She can do it because I'm not Ko, huh? Somewhere deep inside, Sora doesn't consider me human. It's vexing, but I can't do anything about that. Though no matter the circumstances, getting a hug from her is nostalgic to me. What bullshit, she already know from the beginning that you are not human, and she was still acting that way. What a load of crap. Once I'm back in Ark, I find everyone in the president's office. Everyone's surrounding on Sarah with tense expressions. こう、どこに行ってたの？大変なことになってるのよ。まったく相変わらずなやつだぜ。自分勝手にどっかほっつき歩いてやがったな。すまん。で、これは一体何の騒ぎなんだ。 AI に端末を調べさせたの。そうしたらリアルにまだ生き残ってる端末があると分かったのです。じゃあこれでリアルの状況がつかめるかもしれないんですね。そういうこと。それでみんな騒いでいたのか。 They might be wired ghosts, but they still care about the state of the real world. Hell, I do too, even after I found out I'm a simulacrum. 皮肉よね。私たち本当は一度もリアルに存在してたことなんてないのよね。 Seriously, it's even weirder when I think about all the memories of reality engraved in me. 気持ちはよくわかるわ。
当に痛いほどよくわかる。 I'm really thankful to have Cool right now. It's really nice to know someone in the same situation as you. For all we know, Suzushiro might be a wasteland scorched by Gungnir. However, AI terminals are made of biochips, meaning that they're literally alive. And if something's alive, it's possible that reality is still holding up. That's probably why, as worried as everyone is, I see a bit of hope in their faces. ところでコウさん、空中へのところに行っていたのですか？あ気持ちはわかりますけど、一人で出かけるのは感心しませんね。すみませんおばさん。それで何か目新しいことでも聞けたのかね？ I remember Sora's mysterious words. Maybe Noi or Aunt Sarah will understand more than I did. 実は空がこんな話をしていたんだ。 Once I tell them of our conversation, everyone looks confused. まるでパラレルワールドね。それってよく SF とかに出てくるやつですよね。 SF のネタとも限らない。量子力学の多世界解釈なんてのもあるぐらいだからな。それってひょっとして猫の話？シュレディンガーの猫に例えるなら、一般的な解釈では箱を開けた時に死んだ猫か生きた猫に定まる。波動関数の収束だな。多世界解釈では猫が死んでいる世界と猫が生きている世界に分かれるわけだ。もう少し正確に言うのならもういいです。とにかくパラレルワールドってのは可能性の数だけ分裂した世界が存在するってやつだ。例えば鈴印の戦いでアセンブラ粒子が回避された世界や箱舟計画が起きなかった世界が並行して存在する感じですよ。 That's Makoto for you. Unafraid to give insensitive examples. もしかして私たちがたまに見る夢ってその平行世界の夢なのかな？ You know, I haven't been really looking at the scenario chart. Yeah, it doesn't make sense for this to be the same, like, you know, happening at the same time though. As I said, it's actually happening in sequence. After this is done, then we go here. 平行世界は実在すると限らないわ。確認されたこともなければ確認する方法も見当たらない。でもあれが単なる夢とも思えませんし、私たちだけじゃなくて社長さんも違う世界の夢を見るんですよね。 Sorry about that. I was drinking my low-calorie syrup here. おばさんもなんですか？ええ。みんな妙な夢を見ているようね。だからこそ釘を刺しておいたのよ。過度の先入観は判断を誤る原因となりますから。しかしあながち観測できないとは言えないかもしれんぞ。量子を使った通信は時空を超えて影響する。そして AI は遠距離通信に量子効果を使用している。もしかすればみんなが見ている夢は平行世界の AI が送ってきたメッセージかもしれないぞ。冗談はやめて、ノイ。みんなが本気にするわ。みんな AI が情報を送ってきた。いよいよね。壁面モニターに映してちょうだい。Everyone focuses on the screen. As we go up and hold our breaths, it soon displays a scene in reality. The first thing we see is a... Well, I don't know why my voice was like that. The first thing we see is a blue sky. And green fields so beautiful it moves us all. リアルは無事だったんだ。綺麗。ってより私らが知ってる世界より全然綺麗。なんかちょっと怖いぐらいだよ。これって本当に鈴代市なのか？どこか違うところを映してるんじゃ。 So, did we do what we... Did you do it, Naoki? Or did we fail? I think you did it, but... why did the ARC project still... Rain suddenly gasps. どうしたんです、レインさん？あれは何でしょう。
廃墟のように見えますが。アキネ、ズームしてみて。うん。 The next moment, everyone's smiles vanish. 何これ。 Ruined, weathered rubble of what looks like a building's foundation. The remains of structures shadowed by flourishing trees. A high-rise building seems to be buried in the hill ahead. These aren't even your standard ruins anymore. These look like the remnants of ancient civilizations, buried and lost under greenery in the sands of time. 考えたくないけど、まさかこれって。アキネ、この画像の場所は？座標的には確かに鈴代。 I expected a wasteland akin to the one I saw after Great Christmas, but this is nothing like that. As beautiful as this is, though, it's making a chill go down my spine. 他の場所は見れないかしら。うん。頼んでみる。 We then continue to watch visuals from the surface, but we don't find any people or animals. There's only plants and unfamiliar insect-like creatures. Besides that, there are these bizarre, giant pools of wriggling liquid. Their smiles are long gone. Everyone just silently looks at the screen. これじゃリアルと連絡取れないわけだね。でもカメラがあるのならまだ文明があるってことじゃないですか？ How are they even providing electricity to all of these cameras anyway? これを映しているのは本当にカメラなのか？この状況でそんなものが残っているとは思えんが。聞いてみる。 With a tense face, Aki closes her eyes and quickly gives us the answer. 正体が分かった。 AI の視覚端末みたい。つまり AI が管理しているカメラか。 What about electricity? うん、そうみたい。尋ねたらそこからの信号を見せてくれてるって。カメラとはあれでしょうか？ Whatever. A mushroom-like object with a round, lens-like eyes reflected in the surface of the lake, swaying somberly. Looking at the angle, it looks like this is the camera. AI を構成するバイオチップは絶えず進化と増殖を続けている。多分あれはその結果かもしれないな。 Whatever the fuck you say. The only things living on the surface are plants and insects. While the AI's biochip colonies grew so vast, they're now overflowing into the surface. Nanoha mutters in despair. Yeah, Assembler. This is the aftermath of its outflow. Gungnir, nukes. Nothing was able to stop the multiplication. We don't know whether they couldn't stop it or if the multiplication speed was greater than anticipated. But we do know that Great Christmas doesn't even compare to this. 本当は分かっていたんですよね。 Makoto mutters that and looks at Aunt Sarah with a stern expression. 私も本当は薄々分かっていました。皆さんもきっと同じだと思います。血が融合、私たちが消えていた時間、それから仮想空間の法則が変化して学園や寮があそこまで朽ちてしまう時間。そうですね。数百年、いえ、1000年でも時間の枠に収まりそうにないですね。私たちのことを思って黙っていたのですね。そう、正確な時間はわからなくなった。けど1万年は軽く過ぎているのは確実よ。10,000 years, 覚えておきますか？いいですか？ Nanoha collapses to her knees and starts crying loudly. I mean, why is everyone so sad? I mean, we kind of expected this already. Everyone else is weeping too. Even I feel tears well up in my eyes. Mankind is gone. Real-world humanity went extinct, and a long time ago at that. All that's left is us, living here in cyberspace.
as wired ghosts. A silent lament. Everyone's crying as though they lost an important part of themselves. Suddenly, I get a call. There's only one person who would be calling me in this situation. Gilbert? Talk about bad timing. I don't know how to handle this, so I look at Aunt Sarah. 情報を送ってあげましょう。彼にも知る権利はあるはずだ。Damn, I guess even Gilbert is gonna team up with us, huh? Most likely. Yeah. I pack the data and send it to him, and his hologram reappears just half a minute later. 一体何を企んでいる？こんなもので俺様を騙せると思っているのか？ His body's trembling with rage. I drearily point around the room. この反応を見て演技だと思うか？残念ながらそれがリアルの状況だ。そんな。では俺の実態はどうなってしまっているんだ？分かっているのでしょう。もう影も形も残っていない。そもそもアセンブラの流出時に失われているはずよ。俺様の肉体だ。素晴らしい俺の体が。ありえない。認められない。 He opens his eyes wide and almost collapses to the ground. Did he really love his body, though? He's an evil piece of shit, sure, but I still feel bad for him right now. Though I must say I'm impressed how he's more shocked by the disappearance of his body than the extinction of mankind. 残念だったな。気持ちはわかる。まあ今後のことを。いや違う。やはりこれはありえない。 He suddenly screams, stands tall and laughs like mad. また騙されるところだった。これは AI 経由の情報。ここは仮想空間。また貴様ら俺を騙し心の中で笑っているのだろう。実に危なかった。だがもう騙されん。さあすぐに本当のことを言え。 Well, if this is what it takes for you to be sane, sure, Gilbert. すべて本当よ。あなたも本当は分かっているのでしょう。 Gilbert falls silent and looks around the office. 騙されるものか。このエイリアニストどもめ。 Following that shout, he vanishes. I can't sleep. Wrapped in a blanket, I just let the time pass by. My eyes are open, since I don't feel like I can sleep even if I close them. The world is destroyed, and I'm a simulacra, a virtual being. The unsolvable situation weighs down on me. If I strain my ears, I hear the others weeping. I mean, it makes sense for Ko Simulacra to fully become Ko, but it doesn't make sense for Ku to become Sora. I dislike that so much. なのはもう泣かないで。私だって辛いんだ。 Feeling like I need to cool my head a little, I sneak out of the chapel. The moment I open the door, Ku appears before me. 散歩なら付き合うわよ。 With the moonlight passing through her, she smiles at me. Looking at it now, it's like she was waiting for me here. すまんな。気を使わせて。ううん。あなたを一人にしておくのが心配だから。 Ku and I walked through the rear garden, where I gave Sora the present. The nostalgic place is all decayed and ruined. Wait, thinking on it now, I never had any memories here. I'm as fake as this very place. でもそれを言うならみんなも同じよ。肉体を捨てて
ワイヤードゴーストになった時から本物なんて言葉に意味はなくなったと思うの。 Were you ever troubled by the fact that you're a simulacrum? 私は自分を空の偽物と思ったこともないし、シミュラクラの自覚はずっとあったし、だから今のこうみたいに自分が偽物とは悩まない。 Can you act like your old self then? ある意味私も空だと思っている。エージェントって名前と使命を与えられて空から切り離された一部分だと思っている。 Roll. I remember the dreams of agents I saw. These are hazy memories of events I couldn't have possibly experienced. In them, there were these agents that appeared before me like Sora's ghosts, and spoke mysterious words only to vanish afterwards. Were those things that actually happened in the parallel worlds? Were those agents all you? 無数の世界でエージェントが目覚めたの。違う世界のこうとこうが何のつながりも持たないように、私とエージェントたちもそれぞれ独立した存在よ。エージェントは組み込まれた指令に従い、意味もわからないまま状況に干渉して、その多くは自分が何をしたかもわからないまま消えていった。 I feel like I heard something similar from a number of agents. Yeah, I really did. Each agent talked to me in various places, worlds, and with different levels of communication. 無数のエージェントの経験は消えたわけじゃない。その体験は記憶としてこの世界の AI に蓄積され、そして私はコウと一緒に目覚めたの。それはきっとコウも同じ。違う世界にあった無数のコウのシミュラクラはコウの夢を見ながらその記憶をこの世界に送っていた。 I do remember that. Ku and Kokadokura fought together in countless worlds. We're not the same as any of them, but all of their experiences are with us. だから私が目覚めた時には記憶の中に無数の世界の経験が眠っていた。だから多分人間的な自覚が芽生えたんじゃないかと思う。コウがコウとして目覚めたのもそれが理由よ。この世界で目覚めた時はすでにコウの記憶を持っていた。だからあなたはコウ以外の誰の自覚も持てるはずがない。 So we were reborn in this world, huh? The simulacra built to be a pair gather countless experiences and were reborn as entities known as Ko and Agent. さあ、私たちはもう模倣した誰かなんかじゃないの。 Ku smiles, clearly glad that I understand her. 私たちの人生はあの廃墟のアジトで始まったんだよ。実際この世界でシミュラクラだった頃の記憶を私もコウもほとんど持っていないでしょ。 A feeling of solidarity with her wells up, making the sadness vanish. In a way, we are partners, a pair of simulacra created to learn humanity. And now, after crossing countless battles, we stand here with a human personality. I'm the sum of the Kokarukuras of many worlds. わかった。 The me's from all those worlds are calling out to me, telling me to save Sora. They're entrusting me with what they couldn't do. わかったよ。 If I focus, I feel like I can even remember all those experiences. The memories of Kokadokura's countless fights. 俺は門倉こうだ。シムラクラがベースになっているとしても、俺は門倉こう以外の何者ではない。 I don't think you are, to be honest. Just like how I don't think she's Sora, she's cool. よかった。やっと元気が戻ってきたみたいね。 You just never had a name of your own. You don't have to follow Kadokurako's memories, you know? You're your own person. Yeah, thanks to you, I can't say that my worries have vanished, but I feel refreshed. Sora Minazuki is alive in this world. That means that it's my role to pull her out of that situation. それに私も空に確かめたいことがあるのよね。エージェントが指令を受けて動いていたのは覚えているよね。 Each agent intervened in the battles surrounding Assembler in behalf of someone. If I recall correctly, the source was coming from deep within the AI. 青春の学園生なら知っているでしょ。 AI は基本的に自分から状況を変化させようとしない。あんな大規模な干渉を自発的に行うとは思えない。
So the AI was acting according to someone's will, and you'd think that each agent was representing Sora. 確かめてみないとね。それにまだまだ知りたいことは山ほどあるんだし。Alright. Should we go visit her then? こんな夜中に女の子のところへ押しかけるつもり？第一、昨日もろくに寝てないんでしょ？今日はゆっくり休んで、明日みんなに断って出かけなさい。She really is Sora's clone. It makes me smile. She's not Sora's clone, damn you. She's cool. わかった。そうするよ。I hate that so much. After she got Sora's personality, Ku is dead. Ku takes me by the hand and leads me back to the chapel. Just because you share a personality doesn't mean you need to become them. But I feel like Ku is not there anymore. Ku is dead. Wow, that is a very short chapter. 覚えてきますか？いいですか？今朝も空注意のところにお出かけかね？ I guess chapter 7 plus might be a bit shorter because I remember chapter 7, the previous one was also quite short. As I prepare for the visit, Noi calls out to me. ええ。ちょっと聞きたいことができたのでね。そうか。しかし君は元気そうだな。正直安心した。 Noi looks around the chapel. Everyone looks so down. I guess the destruction of reality must be taking its toll. そういう先生も変わりませんね。リアルなどとっくに滅んだと思っていたからな。正直今更聞かされたところでやっぱりかとしか思えない。 She gives me an indomitable smile. Despite looking like a little girl, she is really dependable. I know that from all the dreams of the other worlds I saw. 先生、一つ尋ねていいですか？先生は昨日平行世界の話をしていましたよね。ああ、言 Oh, っ sorry た。 about that. Huh? しかしそれがどうかしたかね？もしかして正体不明の量子通信、違う世界からのものとしか思えないような信号をアークは観測してたりしませんか？どうしてそのことを知っているんだ？ Noi's eyes are open wide. やっぱりこの世界でも基本的に同じようなことが起きているのね。いろいろありましてね。じゃあ得意点は発生したんですか？ああ、発生は確認しているはずだ。 So that means the other world where Ko is the one that's alive is also the one that's sending us here, right? はず？はっきりとした記憶がない。あるいは夢で見たのかもしれない。え？一体何なのかね、あの夢は。出どころが AI の S だとは分かっている。君なら何か知っているんじゃないのか？ I'm asking you if a singularity was here or not. So even she saw the dreams. That makes this easy. それを空に確かめてみようと思っているんです。あいつはあの件に何か深く関わっているようですから。Sora, there's a world out there where Ko is alive, and he's the one that sends me to this world, okay? そうか。何か面白いことが聞けたら通話してくれ。私もできる限りの協力をしよう。 Just like how you're sending Agent to save me. Ko is also out there, you know. That's probably what they want to show in this game, or in this route. She walks behind me, slaps my ass, and leaves. こう、気をつけた方がいいわよ。あの先生、絶対にこうの体を狙ってる。調査がいなくて欲求不満なのかもな。Agreeing with her whisper, I head to Arc Structure's core. いつでも戻ってこれるようにはしておいてちょうだい。ドローンの活動が活発になってきているし。Watch there be suddenly like more drones that I have to go to where Sora is. いや、 God damn it. ジルベルトのバカが何をするかも気になりますしね。来たぞ、空。Okay, that was easy. Sora's standing on the coast again. Her silhouette is slender, and it feels like she could break at any moment. 空。俺は自分が何者かが分かった。
Sora merely nods in response. 俺はシミュラクラだ。だけどな、それでも俺は角 Sorry about 倉 that. こうだ。 I thought he was done. 俺はシミュラクラだ。だけどな、俺は Oh, there we go. Yeah, Orewa. 俺は俺としてお前を救いたい。だからここに来たんだ。こう She gives me a faint smile that makes her look a bit like she used to. やっとあなたに会えたのね。ああ、ようやくお前に会えたよ、空。 My dearly missed beloved's expression is the same as it was back in our school days. Are my words reaching her? I sure hope so. After all, it's the one true reason for my arrival to this world. こう会いたかったんだよ。俺もだよ。ずっと会いたかった。忘れられなかった。できればもっと早く会いたかったよ。本当にそうね。 What, was she just testing us then? Am I just imagining it? She's still smiling, but it feels like her expression has a bit of sadness in it. そうすればこんなに長い間苦しまなくても済んだかも。ああ、そうだな。遅くなっちゃったけど、これから俺が空を癒してやらないとな。 Yeah, I really did make her wait too long, huh? ごめんな、空。 Still faintly smiling, she shakes her head. Then she looks at the S with a melancholic expression. She's not celebrating this reunion too hard, but the silence around her seems full of peace and fulfillment. Ku looks at me and we nod at each other. ねえ空、いいかしら。今日は私もお話ししたいんだけど、いいよね。空、エージェントって知ってるよね。あなた。あなたたちのことね。じゃあエージェントに指示を送ってたのは空なのか。 How can she give orders to Ko's simulacrum? そうそうとも言えるわ。どういうことなんだ。エージェントはバルドル、ノインツェーンと私、 AI の間で続いているゲームにおける AI 側の手駒なの。ゲームって話せば長くなるわ。 Sora closes her eyes and starts explaining. So what, that whole world is just a game? 最後の戦いが終わった後、気がついたら私 S の中にトランキライザーと一緒に漂っていたの。どれぐらいの時間そうしていたのかわからない。アークとも連絡できず一人ぼっちで寂しかった。話し相手は AI だけ。 S の中で眠るうちに妙な夢を見るようになったの。どんな夢か聞いていい？いろいろな夢。でも一つだけ共通してることがあったわ。コウが苦しんでる。呼びかけることもできなくて、助けることもできなくて、見ていて本当に辛かった。 She bites her lip as though the emotions from that time came back to her. それでも見ているうちに気づいたの。 AI が私の望みに応えて違う歴史をたどった世界の光景を見せてくれているんだ。空の望み。もしかしてコウが死ななかった世界のこと？そう、私が見たかったのはそれだけど、その世界ではアセンブラを誰も止められなくて、結局ここと同じように滅んじゃうの。 What? So you're telling me that your route or the world where you did not die was actually way better than what happened in all of those co-routes? Pulse. 見ていられなかった。だけどその世界には幸いにも私の分身が眠っていた。それがあなた、クー。それで AI を経由してクーを目覚めさせようとして、ついに AI はその方法を見つけてくれたの。それでいろんな世界で私が目覚めたのね。だけどクーに送れる情報の数も時間も限られていた。
それに世界の分岐って本当に複雑で、人間の私じゃ操作なんかできっこない。それでも私はやったわ。王を助けたかった。あなたが救う世界を見たかったから。空。 AI に協力してもらって、複数の世界で少しずつ違ったパターンをエージェントに送って、うまくいったパターンを複数の世界に送って。すごい。まるで世界の品種変えるよね。お前がそんなすごいことを。 Technically the AI, but sure. I remember the simulation game on Sarah played in some world to kill time. Sora actually did that with parallel worlds. 確かに回数を重ねるごとに夢の内容が好転してた気もするけど、でも空があれを成し遂げたなんて。私はただお願いしただけ。重要な仕事は AI がやってくれたから。だとしても十分すごいよな。だけ Suddenly, Sora becomes gloomier. ど私はこのノインツエンと結合しちゃってる。She turns to him with evident bitterness in her mannerisms. それが終わりない悪夢の始まりだったの。この子、眠ってるようで肝心な部分が起きていたの。そしてこいつにも私同様に使える手駒が存在してたの。バルドルと神父。ね。そう。この世界ゼロのノインツエンは神父を手駒にして異世界の干渉を繰り返したの。その後は知っているでしょ。神父とエージェントの馬鹿し合い。 It's such an overwhelming idea. With the multiverse as the stage, Sora and Noinzen are looking after the same garden, growing worlds that work for them, but not for the other. One uses agent through the AI, while the other uses the priest through Baldr. 姑息なこともされたわ。クーが私の分身と一緒にいかがわしい場所に送られて、汚らわしい光景を見せつけられたりね。でも神父は私を神の使いとか崇めてた。敵対する立場なら一体どうして。 Yeah. He doesn't even like you AI people. You biological AI freaks. 手駒には真実を教える必要はない。間違った情報でも正しく結果を遂げることもある。手駒に限られた情報しか与えることができないならなおさらだわ。それが効率的でさえあればいい。 Is she really Sora? Her cold tone is making a chill go down my spine. きっとノインツへの影響よ。それに今の話からすれば空は随分いっぱいひどいものを見たはずよ。 I guess you're right. The battles in the other worlds were nightmarish, even in my limited memories. それでその戦いの勝利条件は何なんだ。どうなったらその戦いは終わるんだ。それは簡単よ。人類が滅亡するか、それを阻止できるか。個々の世界の決着は鈴代市での戦闘で決まる。あそこでの決着が大きくその後の世界の分岐に影響を与えるの。 The battle at Suzushiro. Assembler, huh? ただね、もう勝負は尽きかけてるの。こうもあの得意点は知っているわよね。あれができてから私たちの勝率は格段に上がったわ。あれも淘汰の過程で発生したの。あれが発生すれば大抵の場合その世界のアセンブラそのものを無効にできるみたい。そういえばアセンブラのコマンダーを書き換えようとすると決まって正体不明の助けがあったみたいだけど、あれってここの成長しきった AI からのものだったんだ。それはちょっと違うわ。得意点はこの世界ゼロの AI だけじゃなく他の多くの世界との AI が連結された状態になる。それらの連結された AI による処理が得意点からもたらされることになるの。いわば超 AI か。そんな AI 軍の助力なら確かにコマンダーぐらい書き換えられるだろうな。 At work, typo. Even a single world's AI network has vast amounts of processing power.
I don't know how many worlds the singularity connects, but I do know that their combined power is simply unimaginable. それを誰が定めたのかは知らないけど、発生のタイミングは数日というレベルでの誤差はあるものの、3回ずつどの世界でも発生するの。 She sighs with a tired face. I can't blame her since we made her talk a lot. ありがとう。空のおかげでアセンブラの流出がいろんな世界で食い止められたわけなんだな。私が直接やったことじゃないわ。食い止められなかった世界の方が多いかもしれないし、それに結局この世界で何が変わるわけでもないもの。 True? She makes a gloomy face as though she's conflicted in some way. でも私の願いは叶ったわ。空？こう、あなたはもう分かってるのよね。自分がシミュラクラだってことに。ああ。そしてその上であなたは自分のことを門倉こうだって言ってくれた。お願いがあるの。 What, you wanna die? ああ、もちろん何だって聞いてやる。それじゃあ言うね。なんだ？ Why all the preparation? 私を殺して。 Very typical, but what's the point of killing you though? Is that also gonna kill Noinzen? Sora says something unbelievable. Did she seriously just ask me to kill her? What the hell? We finally reunited. The Sora in my memories died when we were in school, yet a miracle brought us together again. Despite that, she... やだ。無理だ。なぜそんなことを。 Sora's words seemed to slow down the time in my thoughts. 私のこの姿を見てわからない？ Despair and anger seep into my heart. ノインツェーンに汚染されたから。だから奴と一緒に殺してほしいっていうのか。 Sora nods in response. もう気づいているかもしれないけど、微弱なレベルでトランキライザーは動作している。AI に抑圧をかけ続けているの。 How long is this thing asleep? For some reason, it's been sleeping for a long time. And why were you protecting it when we first met? 彼が世界間の量子通信を行えるのも、彼が AI の機能の一部を乗っ取っているから。彼が私に一部融合しているからなの。融合ってそんな。どうせなら最後にコウに会ってコウの手で死にたかった。 I mean, Ko's not gonna do that. Even after hearing that, I still don't want to kill her or hear her ask me to do it. Sora starts shedding tears as though she can no longer hold them back. Calm down, Ko. You can't kill Sora. This is no time for despair. なあ、もう一度聞くが、死にたいってのはそいつに汚染されちまったからなんだよな。 No one truly wants to die, Kyle. Sometimes they're just forced to say that because they're just tired of living. I point at Noinzen. 私と一緒にこの子を殺してほしかった。私が寝かしつけている間に。勘弁してくれ。だったらそいつだけを殺すことはできないのか。それは無理。私と彼は融合してしまっているから。私だってコウにこんなことをお願いするのは辛い。今のあなたはそれで傷つくことができるぐらい本物のコウだから。でも私がそれを望んだの。それがあなたの使命なのよ。ふざけんなよ。俺はそんな使命なんか受け取っちゃいない。第一、俺は AI の端末なんかじゃねえ。となってすまん。だけどお前を殺すためなら AI は俺に自我なんか与えない。 AI が直接何か行動をさせるなんて思えないんだ。
My own words make me even more certain. Even if it was a matter that could end their world, the AI always stuck to indirect advice and limited assistance through the singularity. They are nothing more than observers, and it's taboo for observers to intervene with the observees. That's what made them capable of coexisting with people. 融合って言ってたけど、自力じゃ奴を切り離せないんだな。それで今すぐ大問題が起きる可能性はあるのか。例えば空が完全に奴に支配されたり、トランキュライザーが蘇ったりとか。それはない。私がノインツェーンに囚われているように、ノインツェーンも私に力を封じ込められている。 What powers do you even have, Sora? だから今も眠っている。私が自分を失ったりしない限りは、ひどいことが起きることはないはず。だったら死ぬ必要なんかないだろ。前も話したように時間はいくらでもあるんだし。でも私がいつまでも耐えられるかどうかわからない。時間が過ぎれば過ぎるほど世界はひどい状況になるんだよ。 As Sora shouts, a torrent of data flows into my head. Give me 1 second, guys. I gotta go to the bathroom real quick. 1 second. And I'm back. Sorry about that. Suddenly, a tree of light stands before my eyes. It's split into two main branches. The one on the right is flourishing and has many branches, while the one on the left vanishes after splitting into pitifully short ones. 見て、これが世界の分岐図。右がコウの死んだ世界、左が私の死んだ世界。ここから観測できる世界は初めはこんな感じだったの。もともとコウが生き残る世界は滅びに分岐する道だった。アセンブラは人類を滅ぼし、トランキュライザーは起動せず。 Man, so it was the other way around, huh? When Ko's the one that's in control, he was actually worse than Sora? Like, logically speaking, it doesn't make sense though, since Sora is not even good at piloting a simulacrum. 故に、ノインツェーンにとっては干渉の必要のない関心の外だった世界。 So you're telling me your world is like very good? I refuse to believe that, Sora. It just doesn't fit. それが度重なる次元干渉で、こんな風に観測できる世界は変わったの。1。 Yeah, she's talking about all the previous 5 routes that we did. Once Sora says that, the one short left branch starts growing bigger. AI の干渉が行われた。コウは神父に感染したジルベルトを倒し、アセンブラ流出を防ぎ、滅びを回避する可能性が高まった。だけど、それと同時にノインツェーンは神父に干渉し、コウの幼馴染の体内にバイオプラントを仕組むように囁いていたの。それでは滅びを回避したとしても、菜の葉が死んでしまう。それもコウの手によって人知れず。2。だから AI は対抗し、エージェントに菜の葉の思いを知らせ、菜の葉をコウが救い出す可能性を発生させた。What, is she saying that AI is actually me, Sora? The left branch splits yet again, creating many worlds which either end or continue. さらに度重なる干渉の末、いくつかの世界で神父が AI の妨害に気づいたの。それはいくつもの世界で同時に発生して、神父はゴートにトランキュライザーを使わせ AI を抑圧しようとする流れを作り出した。3。 Now one of the sub-branches grows thicker and bigger, and splits into many more branches. ゴートはコネクターを入手できず、適性のない地圧を無理に接続した。 Thanks for showing me the CG where she's naked again, which makes me have to censor this for YouTube, by the way. これではノインツェーンの望む未来にはならない。ノインツェーンは速やかに
この流れに至る時空への干渉を放棄したの。4 The branch grows thicker yet again. The divergence is so great now that it's getting hard to see the divergence points. またそれとは別に立花セイラの罠も潜んでいた。セイラの偽装した罠、秋はコネクターのクローンと誤認し、数多くの神父が目的を果たせず散っていった。5 Did that not happen in your world? Why would the priest, why would Noinzen not know about that? The branching becomes even more intense. By now, the divergence of the observable worlds is more like a net than a tree. 数少ない平行世界の神父だけがマコちゃんをコネクターと見抜き、再びノインツへの望む方向への可能性を開いた。こうして世界は数限りなく分岐と干渉を繰り返し、収集のつかない混乱が止めどもなく広がっていくの。The level of divergence finally exceeds what I can perceive, and all I see is white light. I find myself on the coast again. これがこうも見た平行世界観の戦い。一つの平行世界からの視点では理解できない私とノインツへの次元干渉合戦。私たち人間の認識を超えてるよね。実際こうがはっきり思い出せるのはせいぜい10かそこらの世界だと思うの。私はもっと多くの世界を見ちゃったよ。それで探し続けたけど、どうしても見たい世界が見つからなかったの。Sora's face warps as new tears start flowing. What is the world you want? A world where we're both alive, I guess? 探してたってどんな世界を探していたんだ？私もこうも死ななくて二人が結ばれる世界。だから並行する世界を眺め続けた。私が世界を眺め続けたのはアセンブラから自分と関係のない世界を救うためなんかじゃないのよ。そんな正義心だけじゃ数えきれないぐらいの自分の死とこうの苦しみなんか見届けられない。空だけどね、どこにもそんな世界は見つからなかったの。 She shouts as if she's about to bleed from her throat. The dawn light shines on her tears in a way that makes them look bloody. 平行世界の分岐は無数の可能性がある。実際に観測できる世界はその一部なの。だけど介入を行えば行うほど私が死んだ世界が増えていって、私が本当に望んだこうと結ばれる世界が遠ざかってゆく。もう今じゃ私が生きていた世界の分岐をほとんど見失っちゃった。もう結ばれる世界なんて見つかりっこない。 She stops talking and just weeps, making me snap out of it. I gulp, shake away the welling fear, walk up to her and hold her by the shoulders. そんなに見たかったのか？俺たちが結ばれる世界よ。Her shoulders are so slender that just thinking of the weight she is carrying makes me want to cry. 見つかればその世界の私の記憶を私も見ることができたかもしれないから。それが見つからないのは悲しいな。けどだからって死ぬ必要はないんじゃないか。 As I whisper, I comb her hair with my fingers. The silky strands flow through easily, and she doesn't even try to stop me. 悲しいだけじゃないの。止めなくちゃいけないの。次元干渉の元になるこの世界。世界ゼロの干渉で本当は滅ばなくていい世界まで滅ぶ可能性の分岐が芽生えている。この世界はある意味平行世界の癌やウイルスになっちゃってるのよ。私には死ぬ以外止める方法が思い当たらない。
それはすごい宇宙的最悪ってやつかな。すごすぎて俺には実感なんかできないけどな。 Yeah, true, Ko. I feel like the scale suddenly went a bit too high. 私だってそうだよ。けどだったらそんなもののために死ぬとか言うな。エゴイストかもしれないけど触れられもしない世界のためにお前を失いたくない。 Yeah, that's true. でも私が見ようとしなければ、余計なことをしなければ、こんなことには。 I mean, it would have died either way, so そうだ。 I gather my resolve and hug her tight. She freezes within my arms. Hugging her as hard as I can, I whisper into her ear. 平行世界の分岐は可能性の数だけ存在する。だからこの空が見なくてもきっと別の世界の空が同じことをしていたさ。 Fair enough, that's true. This isn't probably the only World Zero. ただそれが俺たちには観測できないだけ。見えない世界なんて存在しないも同じ。認めちゃったら自由意志なんか存在しなくなるからな。言ってる意味はわかるけど、全然慰めにならないよ。 Yeah, it probably doesn't. And that's not something you say while embracing a woman. I put a finger on her jaw and make her look at me. The face I've yearned for so long is right before my eyes. I hold back my surging emotions and continue whispering into her ear. じゃあこう考えろ。お前がこんなことを追っ始めたから俺がこの世界に復活できたんだ。お前が言った通り俺は門倉こうだ。他の世界がいくつあるかなんて知りはしない。でも俺は他の世界の誰よりも門倉こうなんだ。お前の願いが俺をもう一度お前と引き合わせてくれた。俺はお前を助けたい。 The emotions finally reached the boiling point, and I shut that out to make it stick. ただいま、空。 I then gather myself again and bring my face in for a kiss. She first reacts with surprise. Before the kiss is even over, she starts weeping again. 嫌よ。いきなり何するのよ。 The moment our lips part, she pushes me away and raises her hand for a slap. I just let her hit me, and a moment later, I embrace her once again. ちょっと、もう離して。なんで頬叩かれてすぐに抱きつけるのよ。 She pummels me, and the weakness of the pain it gives me says way more about her heart than her words do. This Sora is a hot dog or merc, just like me. If she was serious, she would have broken my collarbone by now. These hits wouldn't do much beyond fixing stiff shoulders. 離してってば。こんなの卑怯すぎるとか思わないの？何が卑怯なんだよ。 だって帰りなさいよ。 I silence her with another kiss. もうやめて。わからなくなっちゃいそうなの。私は生きてちゃダメなんだよ。 What? The reason why you can't be alive is because you're connected to Noinzen? Come on. なわけあるか。お前が何と言おうと俺はお前を助けたいんだ。だったらどうしてキスなんかするのよ。それって全然関係ないじゃない。 She tells me off with a face covered in tears. This isn't some esteemed lieutenant or some person who surpassed dimensions to intervene with other worlds. She's now a normal girl. The Sora Minazuki she used to be. 関係なくて悪いか。俺がお前にキスしてるのは単にお前が好きだからだ。愛してる、空。ずっとお前に会いたかった。 I feel her body shiver within my hands. The next moment, she relaxes. Even so, I don't let her go.
What? Are you fucking kidding me? Is this gonna be an 8 scene? Oh my god, if this is an 8 scene and then suddenly the baby starts jump scaring the fuck out of this, it would be fucking stupid. But it'd be something that I would enjoy. But are you kidding me? Oh my god, this game. I guess they just want to get this out of the way, like, real quick. Sure, whatever, game. Still embracing her, I bring us down in the sand. Her slender body's right under me. The idea that she fought battles as harsh as mine with a body so frail is giving me a heartache so bad that I can't help kissing her again. この地下何女の子をいきなり押し倒してるのよ Still crying, she argues through her moans. Despite that, she doesn't try to push me away. 人聞きの悪いことを言うな。俺は頑固者で意地っ張りの女の子にプロポーズをしているだけだ。 During the 8th scene, I'll probably eat my, like, food before I go to the gym. God damn it, this game. こんなプロポーズどこの世界の子だってしたことなんか当たり前だ。これは全次元でお前だけに許された方法なんだ。空だけは特別な存在だからな。私はそんなの許してない。それに今の私には人に愛される資格なんてこうに愛してもらえる資格なんてないんだよ。 She shouts with a pained voice. Her face is all red and covered in traces of tears. I ignore her words and continue kissing her. 人を愛するのにも愛されるのにも資格なんかいらないだろ。俺はお前が好きなんだよ。The more I kiss her, the more like the old Sora she becomes. It makes me so happy that I just can't stop kissing her. もうやめて。本当にわからなくなってきた。なんでどうして私を好きなんて言えるの？どうしてここまで頑張るのよ。 I mean, if I had the choice, I'd have chosen Shinatsu Sora, so I don't know. お前こそ分かってない。始まりはあんなだったけど、俺がお前を失ってどれぐらい悲しんだか分かんないか。私だって俺はこの奇跡に感謝してんだぜ。そら、またお前に会えたんだ。 She's now red to her neck, and I can feel her heart jump through our joint chests. Her eyes are open wide, and she stops breathing for a moment. お前の目の前にいる俺は門倉こうだ。お前の初めての恋人だ。違うか、そら。 I can feel that the walls she built around her heart are about to collapse. I bring my mouth to her ear and speak my honest feelings. お前を愛している。何百の戦場でずっとこんな風になるのを夢見ていた。好きだ。俺はお前に告白するために蘇ってきたんだ。 She now shivers so much that her body jumps a bit. やっぱりあなたこうじゃない。こうはもっと不器用でそんな言葉を口になんかできっこない。お前のために大人になったと思っとけ。俺がどんな経験をしたかお前は知っているだろ。 I finish her off with another kiss. She doesn't dodge or resist it at all. 今日もな、私覚悟を決めてたのに、最後に目会うだけでよかったのに、そんな風に言われたらもう何も言えなくなるじゃない。 Her body in my arms is so hot that you'd think she has a fever. Her words are like moans, and her breaths are warm and sweet. そうよ。あなたが好き。あなたが知ってるよりずっと昔から大好きだったの。こう。 No, I probably know the moment where you actually like me. そら。 I caress her head and go in for an even deeper kiss. She slightly opens her mouth, and when I insert my tongue, her body shivers a bit. However, she doesn't reject it. The tips of her tongues gently touch. It tastes so sweet.
The softness of her tongue fills me with immense joy. 大人のキス。初めてだったんだ。 Sadness fills her expression. I guess she's looking back at all the days she spent keeping her first deep kiss and thinking about why she did it. And now she let me take it. The intense urge that the realization gives me makes me feel like a schoolboy again. She looks at me as if asking for something. Her wet eyes are filled with fear and desire. Having her look at me like that resurrects all the feelings from the past. Overwhelming me so much, I feel like I'm about to lose it. つながりたい。もう離れないように、お前と深く結びつきたい。 Sir opens her eyes wide and gulps. You know, Ku, any like voice that you wanna speak up during this scene? She then bashfully closes her eyes and looks to the side. Her slightly open lips are shivering. 欲しいなら。あげる。 The words she somehow squeezes out are shivering too. どうせ捧げる人なんかいないんだし、私だって大人だし、これぐらい。It feels like she would have continued speaking to hide her embarrassment without end, so I shut her up with yet another kiss. Now our tongues touch without restraint. The lips I've yearned for so long are so pleasant that I want this to continue forever. As we kiss, I use my other hand to undo the buttons on her clothes. Still giving in to the kiss, she lets me undress her like a doll. Nope. I'm gonna probably already censor this for people on YouTube, and this is probably a good time for me to call it, you know. Or, sorry, I was gonna say call it an episode, but no. Plug the Patreon, I mean. Patreon.com/ Azaikyousuke. But yeah, I will see you guys on YouTube after this scene is done. People on Patreon, enjoy. Like I said, I will be getting some food in the meantime. Where's my mouse? There we go. So do enjoy. Hello, and we're back. And yes, you heard that right. Sarah was crying at the end after that. How many times did we make love after that? But yeah, she was a lot more honest after the H scene. I was there for most of it, I guess, but I was really just watching another like video, and I was eating my food. But I was listening. After all the lovemaking, Sora's now silently sleeping right next to me. I'm doing nothing but looking at her face. Her peaceful expression is so lovable that I feel like I could keep looking at it until I die. Unable to contain my affection, I kiss her again. She slightly opens her eyes, puts her hands on my back, and drowsily reciprocates. ごめんな。眠っているところを起こしちゃって。 And no, what I said before the H scene happened did not happen. Noinzen wasn't like suddenly up and about and peeping, watching us do the deed. God, I read too many doujins, dude. ちょうどよかった。ちょっと嫌な夢を見ていたから。I look at her face and realize that she's looking at Noinzen with a sad expression. 夢って、もしかしてノインツェンの夢か。 She then looks at the cable linking her to him. After a hesitant sigh and a couple of seconds, she starts speaking. ここに来てから、あいつの話をいろいろ聞かされたよ。でも、聞けば聞くほど理解できなくなる一方だ。彼は自分の与えられた使命を遂行しようとしただけよ。空はあいつのことがわかるんだな。ある程度だけどね。ずっとつながってるからどんな人だったかは知っているわ。もしよかったら聞かせてくれるかい？ She nods with a gloomy expression, then talks while looking through her memories. ノインツェンは基本的に管理コンピューターなの。彼は最初反統合軍の軍事経済活動を管理し、後に統合からある研究プロジェクトの全てを任された。
ルネサンスとかいうプロジェクトだったな。そうよ。その目的は統合の安定。世界を平和と秩序のもとに管理すること。そのための方法となるテクノロジーを開発すること。その新技術のもたらした世界がこれか。確かにゾンビと廃墟なら戦争も何もないけどな。廃墟が喪失されちゃった原因は人間よ。彼にとって管理すべき世界と人間は悩みの種だった。 She lightly glares at me as though playing the devil's advocate. さっきも言ったけど、彼が与えられた目標は世界の平和と秩序だけど、その最大の障害が人そのものだったわけ。人が人である限り達成が困難だって結論して、だから人そのものを何とかしようとしたの。そういえば神父の野郎も進化がどうのこうの言ってたな。そう、人の形を変えない限り統合の恒久的な安定も内乱やテロの完全鎮圧も地球の環境再生も完璧には成し遂げられない。 I remembered the glimpse into his memories I had. It does sound like something an anti-human extremist would think. But as a person, I just can't even begin to agree with him. I don't know, I feel like he's actually correct though. And honestly, the way Sora seems to cover for him is kind of irritating. たく、何様のつもりなんだ、ノインツェンは。人間の脳みそを持っているんだから、ちょっとは臨機応変に解釈しやがれ。それが彼の悩みの種だったのよ。彼はバルドルとよく似た存在。ただ手っ取り早くひらめきを与えるためにパーツとして胎児の脳を使用しただけ。本質はマシンなの。彼は自分の中の人間、非合理な部分に苛立っていたみたい。苛立ちを感じることに苛立ちを感じるほど。それで憧れがバルドルってわけか。だから彼にとって生物学的 AI はライバルであると同時に究極の管理目標だったの。制御できない混沌の極みのような存在だったから。で、コネクターで支配しようとしたか。確かに AI ネットワークを支配できりゃ世界を掌握しても同じだろうからな。しかし随分と回りくどい謀略だな。単に邪魔なら他にも排除する方法はあるんじゃねえのか。彼にとって多分 AI は単なる敵じゃなかったの。彼の中にはもともと複数の人格が存在した。それが成長過程で淘汰され一つの人格が生き残った。言ってみれば彼は自分自身が集合知性なわけ。つまり AI と似た者同士だからこそ惹かれ合って反発するってか。そう。ただ AI と違うのは、彼は他の思考クラスターを排除するか吸収するように条件付けられている。子供の頃から脳内戦争をしてたならそんな風に染まっても仕方がないかもしれないな。でも目標とは異なっても彼はやっと心の安定を見出したのかも。今彼が眠っているのもそのおかげかもしれない。 So what you're saying is that at this point he's not even evil. She looks at Noinzen again. I feel unpleasant every time she pays attention to him. Am I jealous of the monster or something? 彼の悩みの種だった統合も人類もなくなった。掌握すべき AI も支配し、その意識は自我融合の結果一つになり、彼の目からは見えなくなった。過去形ね。彼にとって排除目標だった他者の自我は存在しない状態だった。こうもしかして Oh, sorry about that. ドローンが俺たちを攻撃しているのは個体の抹殺が理由なのか。そんなところじゃないかと思うけれど、さすがに彼が何を考えているのか具体的なところまではわからないわ。 Sora heaves a sigh. I learned a bit from this, but I shouldn't have asked about it now. It completely killed the mood. 空からこんな話を聞くなんてな。如月寮のお前を思えばびっくりだ。I try to lighten things up and bring her closer to me. 何そのふざけた総括。
She pouts and plays along, but the gloominess in her expression still doesn't vanish. とにかく今は眠ってくれている。でも彼の平行次元への干渉は続いているの。だからこの先のことを思うとやっぱり不安は拭えないわ。確実にそいつを始末できるならすぐにでもお前からそいつを切り離してやるんだけどな。なあ、今もリアルじゃバルドルが動いているのか。だからノインツェンが活動しているんだよな。うん、信じられない奇跡よね。いくら自己修復機能を持っているとはいえ、機械がこんなに長い期間活動を続けてるなんて。リアルからぶっ壊せれば話が早いんだけどな。However, we can no longer influence the real world. How vexing. ごめん。そいつの話は今はやめよう。こんな状況での話題にはふさわしくなかったな。うん。Sora rests her head against me. We just look at the sea. The blue of the sky and water seems to destroy the bad aftertaste of the gloomy talk we just had. まさかこうとこんな風になれるなんて。同感だ。こうしてでもまだ夢を見ているみたいだ。うん。それも同感。Sora brings herself closer, as if she's afraid that the dream is about to end. ねえ、本当に良かったの？この状態があと何年続くかわからない。ノインツェーンが今何を考えているのかも。でも今すぐには何かが起きる兆候はないんだろう。多分そうだと思うけど。だったら今は考えるのをやめよう。1年あれば365回は愛し合えるしな。What an idiot. バカ。 She pinches my cheek. Her face is aggravated, but her eyes are full of joy. ああ、私どうなっちゃうのかしら。なんか別の意味で心配になってきちゃったわ。そりゃいい情報だ。きっとな。 Hiding behind a rock, we kiss once again. I'm never letting her go again. Swearing that to myself, I embrace her body once more. こう。 She mutters my name with happiness in her voice. Then she uses me as a pillow. The neurojack touching my wrist really spoils it. I move my hand to get it away from it. これでもまだ殺してくれなんて言わないよな。うん。もう言えない。誰かさんのおかげで言えなくなっちゃった。そりゃよかったよ。頑張った甲斐があったってもんだ。I embrace her head and bury my face in her hair. What a bittersweet scent. It alone is enough to make me feel ecstatic. だったら先のことを考えないとな。今はとてもじゃないけど想像できないよ。隣にこうがいるだけでなんかもうお腹いっぱいだもん。まだまだ食えるさ。そうだな。例えば例えば？いずれ仮想都市に帰れたらアキネーに頼んで寮の近所に家を建ててもらおう。そこでずっと二人で暮らすんだ。あんまり近いのは嫌よ。喧嘩とかしたらみんなに聞こえちゃうじゃない。 They already heard that a long time ago, even since our school days, Sora. Despite what she says, there's bliss in her eyes. その前に結婚式を挙げないとな。そうだ。アークの構造体中枢で盛大に式を挙げるってどうだ？相変わらずね。派手で大きければ素晴らしいとは限らないのよ。She tiredly raises her arm and gently pinches my cheek. どうせなら学園の聖堂はどう？如月寮のみんなと身内だけを招待してまこちゃんと菜の葉ちゃんにケーキを焼いてもらって。よし。じゃあそれで決まりだ。As a sign of agreement, we go in for a kiss. What a weird change of scenario suddenly after the sex scene. And as our tongues start intertwining for the second time, with a soft sound, a bit of sand next to us bursts. We take... What the fuck is going on with the sudden tone shift of this game, man? Like, every scene is just such a weird, drastic change from the next. We take cover, look for the source of the gunshot, and see Gilbert.
holding a gun and looking at us with bloodshot eyes. このエイリアニストが Trembling, Gilbert aims at Sora and fires a bullet that grazes her cheek. ジルベルト貴様 I jump into her to Sora and materialize a gun in my hand. Then Sora stands next to me, also with a gun in hand. Oh yeah, she's a lieutenant too. 動く He ignores our gun and aims at me. 貴様これは何の真似だ人として最後の使命を遂げに来た You don't care about humankind. He warps his lips into a disgusting grin, and his steady eyes are clearly full of madness. 銃を捨てなさいジルベルトシャー君人類はすでに滅亡したかような仮想での生などその優秀の美を汚すだけのものだてめえ何言ってやがるさっさと銃を置け君たち下等人種といえど人類であることに変わりないここは甚だ不本意ではあるが共に最後を迎えようではないか先ほどのお前たちの話を聞いた人類滅亡の責任はそこの化け物にあるそうではないかならば我らは最後の聖戦をそやつと戦うべきであろう What a retard. He looks at Noinzen with eyes full of madness. Even till the end, Gilbert is as garbage of a human being as he is. What's he planning? I have a really bad feeling about this. ジルベルト聞いてあなたのことは気の毒だと思うだけどさて人類最後の戦いを始めるにあたってまずは宣戦布告する我こそはジルベルト優越種の最後の一人やめとけソナこいつは最初から最後まで俺たちのことなんかどうでもいいんだコウさん空注意聞こえますか Rain's chant resounds in my head. レイ来ていたの渚注意と交代で警備をしておりましたそれより気をつけてください爆薬の反応おそらく神風を仕掛けるつもりです下手に銃は使えないかくそあの野郎最後まで Sweat forms on my brow. If it explodes where he is, we won't survive either. 思えば我が人生は苦悩の連続であった植物の親に生まれ下賤な下等人種の中に育ちしかし私はそこで闘争の真理に開眼し I want to help Sora survive at least, and there's only one way for that. レインあいつの注意を引いてくれ数秒間姿を晒すだけでいいいやちょっとこう一体何を Before I can respond to Sora, Rain pops out from behind a rock. ジルベルト銃を捨てなさいおおレインではないか俺が唯一下等人種で目をかけてやった俺様のメス奴隷に最適の女 Gilbert looks at Rain with ecstatic eyes. At that moment, I run towards Gilbert. 俺家族だ By the time he growls that, I'm already tackling him. In his clothes, I see a pack of cocky green explosives. Then I don't have to hesitate. Still holding him, I both move and shift at the same time. 優越人種万歳 I should be fine, because I'm in a simulacrum. I get... Oh, what the? I'm gonna fight? Okay. 覚えておきますかいいですか Gilbert, what the fuck are you doing, man? We appear 10 meters above the structure, and a storm of explosive wind and shrapnel blows into my body mid-shift. 危なかった How was he suddenly able to shift along with me? 貴様地獄から蘇った下等生物の虫けらめまた会えて嬉しいぞ学園時代の屈辱を6億倍にして返してやるわ God, how many times do we have to fight you, old man? 狂ってなお執念深いそれだけは評価してやるぜへいはっ切り裂け Goddamn Gilbert, man. We beat you like so many times already, god damn it, dude. I don't think there's anything different with his kit, too.
Nice job, Gilbert. Can I, like, FC crash you over here? God damn it, nope. Yes, I can. This area is too small for you, Gilbert. Usually the area with him is like very big, so it's so hard to actually track him down. But because this one is so small, it's so easy. Can we like kill him, please? Gilbert's unit blows up and vanishes without leaving his avatar. やっと決着だな。黙祷なんかしてやらねえぞ。お前もそれが望みだろうからな。Once I return to the beach, Sora looks up at my unit and shouts, 無事でよかった。そら、心配をかけたな。まったくよ。あまり心配させないでよ。やっと結ばれたのに、もうお別れするつもりなの？ What a very weird shift in tone this game suddenly. 心配させんなってのは私たちのセリフだよ、ソラ。Suddenly, a number of face windows open up, and everyone looks at us with misty eyes. みんな、どうして？その人がアークに襲撃をかけてきたの。それでコウたちのことを知られちゃって。And all of you guys could not actually do anything against them? レインがそっちにいてよかったよ。危なかったけどギリギリセーフかな。二人の無事な姿が見れたし。千夏。無事でよかったです。お姉ちゃんもやっと素直になれたんですね。Honest? Ah. まったくよ。あまり心配させないでよ。やっと結ばれたのに、もうお別れするつもりなの？しかしまあ、よかったよかった。これでひとまずは一件落着だよな。まあな。出来の悪い弟だけどよろしく。そら。よろしくとか言われても。飽きねえまでなんてことを。先輩もお姉ちゃんよろしくお願いしますね。もう、みんなやめてってば。Sora's all red now. My face is kind of warm too, and I have trouble looking at the others directly. But now, this embarrassment gives me nothing but happiness, and I'm sure Sora feels the same. とりあえず現状を報告してもらおうかしら。 Ansara is calm even in this situation. I go ahead and tell them what I know now. 分かったわ。とにかく絶望しないで。きっとあなたをいずれノインツェーンから分離してみせる。トランキライザー対策はもっと早く実現しそうだ。何せ我々には膨大な数の戦闘経験があるのだからな。こう、いつまでシュミクラムまとってるの？早く女装してみんなの前で仲睦まじい姿を晒してよ。バカ、そんなの絶対に見せないんだから。とにかく今そっちに行くから。うん。 Another tone shift? Something's gonna happen, right? This is the calm before the storm here. Sora looks up at me and smiles. White sand is spreading out below her, and it surrounds something that doesn't belong. It's a familiar khaki green object. That's the bomb Gilbert had in his clothes. It didn't go with him. There's a meter shining on its surface. It's a time bomb. Oh no, at this rate, sure. Sora looks up at me in confusion. And the next moment, the bomb explodes, blowing Sora away like a ragdoll. What a stupid scene this is. The world stops. This is what causes, you know, the next drama? What the fuck is going on? I can't think anything. I don't hear anything. I can't even move. I hear her scream in the distance, but I don't even want to think what it implies. This is a nightmare.
It can't be anything else. I mean, we were finally reunited after so long. And then like this just can't be real. A scream escapes my mouth against my will. And as though replying to it, the world pulsates. Still paralyzed by grief, I look at where Sora just was. On the sand, there's Noinzen, with his cable cut. The body wrapped in cloth throbs like a heart. And suddenly, a dissonant sound fills the surroundings. I close my ears, fall to my knees, and see something terrifying. I guess it's regenerating tranquilizer. Jeez. Yeah, a lot of the chapters are quite short in this game suddenly. So with that said, I think this is actually where I'm gonna call it an episode. This might be a shorter episode for people on YouTube because some parts of the episode is cut for the 8 scene part. That's probably maybe about 15 to 20 minutes. So not exactly 2 hours as what I usually typically do. But I feel like if I go a bit longer, it would be a bit weird at, you know, where to put a stop to the next part. So yeah, I guess with that said, I think this is going to be where I call it an episode. A very weird turn of events, really. Like, I was not expecting a lot of the things that were going on. I'm like, what the? The drama suddenly ended so quickly and we just had sex for, I don't know, very awkwardly. But I don't know. I don't know where the hell this game is heading towards. It's so weird. That's all I can say right now. But yeah, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. And also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's going to be where I put first episode previews of future playthroughs. Alright, I'll see you guys on the next one.